presidential flag bearer waffe mwami Kasiwante Robert era amaze okuleka nti asunsulwa era nga tuli mu kwolekera kitebe kyaffe ekikulu oluvannyuma lwa poliisi okuleka nti IGP atulemesa okuba olukuŋŋaana olwaffe lwali tulina okuba mu kisaawe ky'e Katanga nga kidindo ali kinyana mpindi naffe twali tuteeseteese era tukivumirira kubanga ate tumaze ogenda Kakonge tuli baddemu okwenjoyinga life nga ye naye bwazenjoyinga ekkololo n'ayisa ebivulu kati tetuba tulinyirirwa ng'abawejjera ate nga tumaze ogambye babagambye mulinaanye President Museveni atugambye nti tuli kinyana mpindi ne Museveni ekkololo n'olw'ensonga tebatukkiriza kuba na nomination rally yaffe olwaleero. Lwaki mwabadde mulonze Katanga? Abantu bw'otuulira Katanga eyo abantu abasinga abawejjere basibuka era bebawangaalira. So n'olw'ensonga eyo twagadde tutandikire bantu baffe awo wennyini nyini bwe tubakola ki tuba tutandikira awo kubanga abo wennyini bwe twali twetaaga okusimbulira ne message tugibawe olulabike nga tukola ki tusinzirira awo okutalaga eggwanga lyonna nga tutuusa message y'enkyukakyuka message y'essuubi eri bannayuganda. Yes, so kati mubadde na lukuŋŋaana mugenda ku kibiina kyammwe. Era ssebo wenjogera tuli mu kukkirira ku kitebe kyaffe ekikulu awo tudisikasinga aba next course of action kubanga nnyo poliisi ekikola n'ekigendo ekyokulabika nti ekyokoza olwesobola okulabika nti etuba mu tiyaga saako n'okukwata abantu ekintu kye tutakanyiza nakyo ku mulundi guno so tuli ku kitebe kati we tugenda okusinzira tikigenda. Okay, so tembadde na lukuŋŋaana mu Katanga. Yo poliisi mwali mwagiwandiikira ne mugiga nti mugenda beera n'olukuŋŋaana. Butereevu toyinza kutuuka ku level ya yatuwayita awandiikira naye yo ng'enkola yo bwetera okuba eyongedde okulaga kyekubiira wa yabadde ewerekera abawagizi ba mwami Museveni nga yennyini yekulembedde ateeza muntu wona naye tekijja kutujja ku mulamwa gwakayika nti alaga eggwanga okayika nti tutegeeza kyeteeseteese n'okulabika nti tubakunga bateegateeka okugyako gavumenti ya mwami Museveni yakaana nga talina kyekoze okujja kunyigiriza obunyigiriza bannayuganda. Kakati message tusuubire Kasiba nti agenda kwogerako eri abawagizi byange ng'asinziira ku party headquarters. Mukulu Bagonza. Tugenda kuba tu-updatinga ku kyekijjako naye olunaku olwali oluvannyuma lw'okufrustrating wa poliisi tetusuubira nti tugenda kwogerako eri abantu tuyinza okukoma okukino olwaliro netuteekateeka olukuŋŋaana olulala kubanga tuteeka okukikola ate kiri mu mateeka okukola nomination rally ng'omaze okuwandiisibwa. Okay. Tweyanza ege Mukulu Bagonza. Amina bambi naye balennye eri bannayuganda tubasuubiza obuyigiriza obwobwerere nga presidential candidate waffe watinoganyiza tubasuubiza ebyobulamu ebyobwerere tubatukkiriza nti omuntu talina kwetundako ttaka lyalina okuweerera omwana ate amuweerera amanyize nga talina mulimu so ffe twagala ng'ensi endala zonna ezirespektinga ssente y'omusolo bannayuganda bafune obuyigiriza obwobwerere kuva mu nassale paka yuniva oba ku level zonna bafune obujjanjabi bw'obwerere bw'omusolo bagutuwa ebyobulimi tubisoosowaze balime nga tubakwatizaako ate tufune akatale mu ggwanga Uganda ne bwe lw'eggwanga Uganda. Kale Mukulu Thomas. Amin. Tweyanze ege abo be bannakibiina ekya National Peasants Party. Poliisi yabagambye nedda wano mu Katanga mulinaanye nnyo okkololo nti ensonga gye babawadde okusinziira ku Thomas Bagonza omwogezi w'ekibiina ekyo tebabagaye balinaanye nnyo okkololo wali mu Katanga ewandegeya badde balina okuba olukuŋŋaana babagamba please temujja kuba wano olukuŋŋaana kakati olukuŋŋaana balusazizzaamu naye boolekedde ku offices ez'ekibiina ekya National Peasants Party wali eri Nabulagala we bagenda okubeera nti munnange basinziira okwogerako ate eri bannakibiina ekyo naye nga tebagenda kwogerako eri ggwanga bagenda kubeera nti bayozaayoza okubeera nti banominatingiddwa okubeera ne presidential candidate mu kalulu akajja ak'omwaka gwa 2026. Mukadde kano twagala kugenda live loud and clear ekkololo wali eri president Yoweri Kaguta Museveni ali mu kwogerako eri abawagizi be naye tumukuwe butereevu bulambalamba. Details will be given to you by our
party. But suffice it to say that in case of the social infrastructure, Ugandans were dying in big numbers when power was captured in 1986. We had 100 oyo ayogera ye mukulu Nduguru Hakana Rugunda kibiina kya NRM. Njagala kubeera nti nkuwa speech ya President Yoweri Kaguta Museveni butereevu bulambalamba kukula eri omuntu wa bulijjo tubenga tutambulira ateeko peegi y'emu. Okay, kula ekyuma kino kikalimagezibwe nti nkuwa ate ebigambo bya President Museveni. The Right Honourable Vice Chairman of the NRM, Haji Moses Shigongo, the second Vice Chairperson, Anita Mong, all the other Vice Chairpersons, the Secretary General, the Deputy Speaker, the Deputy Speaker of Parliament, the Right Honourable Prime Minister, all the other leaders, members of SEC, members of NEC, members of the National Conference, all the leaders of the NRM who are here, and the supporters. I greet you, all of you. Habari za kazi. First of all, I want to thank all of you for supporting my candidature. And supporting the NRM. I would like somebody who knows Uganda well to translate, because so that my people in Uganda here can hear. Namayanja knows Uganda well. I want to thank all of you, the NRM membership, President for supporting my candidature. President yebaza mwenna bamemba ba NRM olw'okuwagira okwesimbawo kwe. And I want to thank my nominators. Era yebaza abo abamusembye. Back to school just got 3 times big. Dr. Rugunda. Yebaza mutowe Rugunda, Dr. Rugunda. And my granddaughter Charity. N'omuzzukulu Charity. And I thank all those who signed the forms for my nomination. Yebaza n'abo bonna abateekako emikono ku nkalala ezimusemba okwesimbawo. I also thank you, all of you, for turning up in such big numbers for this rally. Nammwe abeebaza mwenna okujja mu bungi bwe muti nga n'ebweya. You have shown the strength of the NRM. Gerina. Tebakuulidde muzindaalo guvuddewo. Okujja kwammwe omuzindaalo
Okay, do it again. Okujja kwammwe mu bungi bwe muti okuva ebulwe n'ebweya kiraze amaanyi aga NRM. Now, and I want to thank the religious leaders for the wonderful prayers they gave here. Era ayagala kwebaza bannaddiini olw'essaala ez'ennungi ennyo ze batusabidde wano. Now, as we move forward, kati nga tugenda maaso, I want you to understand the following. Ayagala mutegeere ensonga zino wammanga. First of all, the meaning of production and distribution. Ekisookera ddala okutegeera okukola emirimu gye tukola, bye tukola, ate n'okulaba nti tubituusa we birina okugenda. Okutegeera emirimu gye tukola n'ebivaamu, ate n'engeri gye tubigabamu oba gye tugabula. Okukola n'okugabula, production and distribution. Put it in better Uganda. Ebintu bye tukola ate n'engeri gye tubisaasaanyaamu, gye tubituusa ku babyetaaga. Now, with the production, ku ebyo bye tukola, I want to thank all the wealth creators in the sector of money. Ayagala okwebaza abo bonna abatonda obugagga, abaleeta obugagga mu byensimbi. If you go to agriculture, I like always to give you some examples. Let us see Joseph Ijala of Serere. Bw'ogenda ku by'obulimu, ayagala okutuwa betulabirako nga Ijala okuva e Serere. Hello, my name is Joseph Ijala. I'm the proprietor of Taifa Farm, which is located in Serere in a place called Kakusi, where we are. And in Taifa we have dairy, poultry, and we also make laundry bar soap. But we also have the value addition aspect of the farm, where we produce yogurt and pack it, tin it for the market. This project started 11 years ago after an inspiration from His Excellency, the President of Uganda, when he had come here and he was teaching people about the 4-acre model. He was having a rally in Soroti, and that time I was working as a... Show us the overhead image of the factories themselves. When you get it, put it. So the money we are using to do whatever we are doing is by those wealth creators. You can see all those factories. N'olwekyo essente zonna ze tukozesa okuteeka obuweereza mu bantu ziva mu abo abakola emirimu egyo nga factory ezo ze mulaba. So therefore, don't listen to liars who just talk. N'olwekyo temuwuliriza balimba abali mu kwogera obwogezi. What we tell you is the reality. Ekyo kye tubagamba kye kituufu era ge mazima. You start with production. Otandika na kubaako kyokola. You get money. N'ofuna sente. Then you
distribute. Then n'olyoka okola n'owa n'abalala. So we celebrate what we have achieved, but we are going to make a leap forward, qualitative leap forward, to cover what we have not yet covered and go to new levels. Yensonga lwaki tugamba nti tugenda kunyweza ebyo bye tutuuseeko ate tusinziire okulaba nti tweyongera mu maaso okukulaakulanya eggwanga lyaffe Uganda ebeere mu nsi ezaakulaakulana. And therefore, nobody should say, "Me, I have not gained anything." If you have not, you will if you listen. N'olwekyo tebaayo muntu agamba nti nze siina kyenfunyeemu, kubanga bw'onoowuliriza era naawe ojja kubaako ky'ofuna. The witness of those people are people who listen to the message. Obunafu bw'abo, Obujulizi. obujulizi obw'abo abawuliriza obubaka. They are the ones you are listening to here on like Ijara. Abo abawuliriza obubaka bamu ku abo be mulabye era be muwulidde nga mwami Ijara. Now, therefore, where we are going is exactly to make sure that everybody joins the money economy as an owner or a worker, and then we go to new level. N'olwekyo gye tulaga kati kulaba nti buli omu yeenyigira mu kireeta ssente nga nannyini oba ng'omukozi. And also go to a new level. Ate n'okugenda ku ddaala eddala. Now, you know the agriculture, you know what it is, you know what factories are, you know hotels, but what you did not have here was our ability to make our own automobiles. Let them show you the automobiles we are making here. Ebyobulimi mubimanyi, ebyamakolero ne factory zonna, naye waliwo kye tubadde tutamanyi ng'ekyokukola emmotoka oba ebidduka nga bwe mugenda obiraba wano. Ebyaffe. Nga ffe tubyekolera tebivudde bweru wa ggwanga. Addiye n'olaba eddiba eppya ate nga ddungi. Now, in order to assist everybody to change, like this, a snake removes the old skin and grows a new one. N'olwekyo okuyamba buli omu okweyubula. We are going to, number one, maintain PDM. Tugenda kulaba nti PDM esigalawo. But also add another 15 million shillings per parish per year now for the leaders in the area. Era tugenda kugattako obukadde 15 ku buli muluka mu buli mwaka nga ekyo ky'abakulembeze. Because now the leaders were not allowed to compete for the tomorrow fund of the Wananchi. Kubanga abakulembeze babadde tebakkirizibwa ate kulwanagana ku ziri miliyoni 10 ez'abantu aba bulijjo. So we are now going to add another 15 million. This is for the leaders now. N'olwekyo tugenda gattako obukadde 15 nga buno bw'abakulembeze. In that parish. Mu muluka ogwo.
And we are going to discuss who the leaders are. We shall go into the details. Era tugenda kunnyonnyola okulaga mukulembeze ki gwe twogerako. Then emyoga will continue. N'emyoga gigenda kwongera okgenda mu maaso. Now, for the rich people like Yoweri Museveni, those will go to UDB. Era abagagga nga Ssaabalwanyi General Museveni abo bajja genda mu UDB mu banka eya Uganda Development Bank. There is also money there for them. Eyo nayo eriyo sente zaabwe. But we are going to start a new nsawo for fisheries, for fishermen. Era tugenda kutandikako ensawo empya ng'eyo y'abavubi. In the landing areas. Eyo ku myalo. Because we found that the money you need to start as a fisher person is more than what is under PDM now. Kubanga tukizudde nti esente ze mwetaaga ng'abavubi zisinga ku ezo ze tulina mu PDM. So we shall create their own nsawo landing area by landing area, their own fund. N'olwekyo wagenda kutondebwawo ensawo ey'abavubi okuva ku buli mwalo. I want to bring back my idea which I had brought many years ago. Agenda komyawo ensonga gye yaleetako emabegako. I had brought an idea that a university graduate who has left university and has not got a job for 2 years should go to a certain fund where he can borrow and start his own or her own. Yali yaleeta ekirowoozo nti omuntu amaze okusoma ku university n'amala emyaka 2 nga tannafuna mulimu nga agenda kuba ng'alina wajja okubaako omulimu gw'atandikawo. We are going to create a fund for university graduates who have not got a job for 2 years. Wagenda kutandikibwawo ensako ey'abamaze university abalina degree basobole okuba nga batandikawo emirimu. We have already started the ghetto funds. Tumaze okutandikawo ensako y'abageto. We have already handled the groups of Kampala. Tumaze okola ku group z'e Kampala. We have dealt the groups of Mbale. Group z'e Mbale. We need to do with the groups of Jinja. Tugenda ku z'e Jinja. And other ghetto groups. Ne ghetto groups endala n'ebibiina by'abageto ebirala byonna mu ggwanga. They will have their own nsawos. Nabo bagenda kubeera n'ensako yaabwe. Then the borders. Kati okwo kwogatta ababodaboda. The ones of Kampala, we have already dealt with them. Aba Kampala abo bo bamaze okolebwako. I was able to put 10 billion for their groups. Era yataddewo obukumi mu nsawo yabwe. We are also going to deal with the other groups at the right time. Era ekiseera nga kituuse ne groups endala nazo zigenda kukolebwako. Ko 10 mu musanvu akatonyeze mwenda Part of Africa Radio ekula eri omuntu wa bulijjo weebale nnyo weebalire ddala yonna gy'osinzira okutugoberera kyokola kyamaanyi nnyo nnyini ddala abali ku mukutu ogwa YouTube mwebale nnyo mwebalire ddala nammwe okubeerako. Tukyali mu program Mpulidde Kamenya ye speech ya President Yoweri Kaguta Museveni wali eri ekkololo ebigenda maaso n'okubeera nti bitambula n'aggambye nti buli wamu tugenda kubeera nti tukavalingawo abeere nti ofuna information yonna okuva mu buli ango.
Kiriza mukadde kano tufuna obubaka buno butono nnyo tukomawo tukyali mu program Mpulidde Kamenya kiri Makerere Kavule nabo bali mu preparations ez'enteekateeka y'olunaku olw'enkya batuuzizza abantu bayitirivu nnyo okukola speech ez'enjawulo n'okulaba butabi bagenda okuwerekera Kyagulanyi ng'agenda okunominatinga enkya yenteekateeka egenda maaso side awo Kololo President Museveni gyali bibiina ebirala National Peasants Party tebakubye lukuŋŋaana ekibiina ekya CP Conservative Party Joseph Elton Mabirizi twakumye nga tannaba kubeera nti awandiisibwa ssaawa 10 ziweze njagala kugoberera ebifa wali kakiiko ak'ebyokulonda tulaba oba Joseph Elton Mabirizi asobodde okujjuza empapula nga bwe ziteekwa okubeera abeere nti akakasibwa akakiiko ak'ebyokulonda oba oliawo nga banne bwe bagenze maaso n'okubeera nti bakakasibwa. Eno ye Pal FM ekkula eri omuntu wa bulijjo programu Mpulidde Kamenya 107.9 Pal FM. Kikakasiddwa nti teri radio esinga kukwata ku nsonga z'omuntu wa bulijjo nga Pal FM. Ensengeka ya programu zaffe ekwatira ddala ku muntu wa bulijjo. Amawulire ge tukuwa geego agakwata ku muntu wa bulijjo. Kubanga balowooza nti balina sente ezisobola okukola ki okusirisa abantu naye abantu batulugunyizibwe. Olwaleero abantu batulugunyizibwa ku musolo gwa propalerate bagamba gwa bagagga. Programu ez'ebyobufuzi ezikwata ku muntu wa bulijjo. Ebyenfuna ensonga z'okwekulaakulanya eri omuntu wa bulijjo. Pal FM ye radio efuula omuntu wa bulijjo omumanyi essaawa 24. Amawulire n'obubaka buli ssaawa ku radio y'omuntu wa bulijjo 107.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Tuwuliza tukole nusu ku nusu 225 omusomo gaggadde okukyusa obulamu bwo ku sayidi y'ebyenfuna n'enzirukanya ya bizinesi ogukutegekebwa rediyo y'enganzi 17.9 Pal of Africa Radio gukomyewo nate nankuba mpya kukyusa bulamu bwo. Ogenda kufuna ebirowoozo n'amagezi okuva eri banna bizinesi abalina kye beekoledde empisa y'okkola okusevinga n'oku-investinga njogera ku kusiga ensimbi. Kyusa endaba y'ebintu okyuse n'obulamu bwo olinye eddaala ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno ku Odi Kampala Gaddafi National Mosque Conference Hall ng'okuyingira emitwalo 2 gyokka tusubwa abasomesa ab'enjawulo. Kati weewandiise nga bukyali ofune tiketi yo otuule kumpi tebakusiikiriza. Fungiza tukole ennusu ku nnusu 225 va mu mbeera y'okwekubagiza tukole ensimbi. Awagidwa ba YPA babingwa mu kulunda embuzi ez'olulyo nga bali wamu ne Ship with us batambuza byamaguzi okuva China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka ate okubijja e Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. Amanya ganze babye Sauda ndi muyizi ku Apple Skills Institute. Amanya ganze Sekidde Musa ndi muyizi ku Apple Skills nguguse mu kukwata film wamu n'okugiteekateeka. Amanya ganze Magezi Tasnim ndi muyizi ku Apple Skills nkuguse mu kukwata video. Amanya ganze Nakaunde Shamim ndi muyizi ku Apple Skills nkola journalism and mass communication. Apple Skills Institute ly'ettendekero erisinga okubangula bannamawulire. Tulina diploma ne certificate mu journalism and mass communication, video production and filmmaking, graphics designing ne courses endala nyingi. Tulina studio ez'omulembe eza radio ne TV. Tukwaniriza kyangu weewandiise leero essimu 0754 225 0754 225. Apple Skills Institute. Aba Better Life abasangibwa mu Ndeba ku mafuta ga Meru nga tukolagana n'abo abaagala okwejjanjaba nga tulina product gye bayita pompe medicine. Olina sukaali, olina pressure, ofuna okusanyalala, nammwe abaami abatatambula bulungi mu kisaawe, olimu obupiira, olina aniya, olina endwadde z'amagumba, nammwe abalina ebifuba, osobola okwejjanjaba n'emitwalo 10 okumala omwezi mulamba paka kutereera. Anaabatwetaaze tukubire ku ssimu zino 0778 63 65 01 ne 0700 77
95 22. Tusobola n'okukolera service delivery n'eddagala likutukako wonna w'oli. Ffe tetutunda butunzi ddagala, tugenda kukujjanjaba omwezi mulamba. Emitwalo 10 gikuma mwezi guno okujjanjaba endwadde zonna. Kati nyumirwa ebyafaayo by'obulamu ne Mega Blast Citrus okujjuzaawo olunaku lwo n'amaanyi gonna. Kati kino kiseera kito eky'okunyumirwa obulamu bwo paka ku kyenkomeredde. Mega Blast akapya okweweweeza, okufuna vibe wamu n'okukyusa ebikadde okubifuula ebifaananyi ebyayita. Kati funa Mega Blast aka miles 305 ku nusu 10 zokka ku dduuka erikuli okumpi wamu ne supermarket ekulinaanye. Mega Blast, live free, live bold. Stay tuned as we blast, a product of Harris International Limited. Owange, nina embuuzi yo. Olunaku lwe nazuula buto wa Fortune Gold. Namanya nti nfunye gold. Enfumba yange teddangamu kubeera kye kimu. Eddekende, akawoowo, n'essanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asiddwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye. Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Munnayuganda otawanyizibwa endwadde z'otategeera. Ffe aba Jedwin Health Service Center tukuletedde ekyuma kye twandiyise CT scan oba MRI. Wandiyagadde kumanya amagumba gafaanana gatya, emisuwa gyange gino giri gitya. Tuli wano e Namungona ku petrol station gye tuyita Tosha. Tukubireko ku 077078811 oba 0754 emikaaga esatu 327. Akadimi ka rediyo yo wekagwerayo. Kumusa mukatonyeze mwenda. Pal FM. Ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Okkola lya muntu wa bulijjo 107.9 Power of Africa Radio. Weebale nnyo weebalire ddala wonna w'osinzira okubeera nti otufuna butereevu bulambalamba. Akkiriza nkujjukize byenfuna ebigootaanye oba ebizibu ebikuzimbyeko akayumba. Jangu weefunire ebitabo okuli ebisumuluzo ebiggulawo ebyenfuna. Ekitabo ekitumiddwa ebiseera mu omwanukulibwa eddwa n'ekitabo obubonero bw'enkomerero 10 obubonero bw'enkomerero akozesa n'edduwa 10 zogenda okusoma ng'oli mu bizibu. Ebitabo ebyo ebina jangu ebifune wano ku reception ya Pal FM bya Shurayi mu Bukenya ye yabiwandiika bya nusu 12,000 buli kitabo zokka wano ku reception ya Power of Africa Radio. Jangu obyefunire ebisumuluzo bya riziki oba ebyenfuna ebiseera omwanukulibwa edduwa obubonero bw'enkomerero okozesa n'ekitabo edduwa. Kirimu edduwa 10 z'osoma ng'oli mu bizibu obeere nti munnange okyefunira osobole okulaba otya bw'obeera nti weetaasaako ebizibu eby'enjawulo ng'oyita mu dduwa. Bannaffe aba Speed Plus Holding Company Limited basaabaza ebyamaguzi okuva e China okubireeta mu Uganda. Abateeka container enamba bw'obeera bw'omu ng'oweza 40 feet oba 20 feet container bagenda gireeta bakufunira be bakugatta nabo bw'oba toweza container ne baba nga bakuleetera ebyamaguzi kibayita groupage. Abayambako ba clients baabwe okubatuusa ku ba suppliers ab'enjawulo n'okuweereza ssente eri ba suppliers bano ate bakuwa ne ba interpreter ne bakuvunulira olulimi oluchina. Bakuyamba okusindika ssente eri ba suppliers ab'enjawulo abakwanguyiriza okuleeta ebyamaguzi mu nnaku 21 emaali ebeetuuse e Mombasa ate okumala ennaku 5 zokka bakuweya house wali wanene e Kampala. Abakuwa house bill ne weekolera ku nsonga z'omusolo mu bwangu ddala nga tomenyese wadde okulwawo. Bafune ku offices zaabwe zisangibwa ku William Street opposite ne DFCU Bank. Kizimbe bakiyita Nomak Towers room number N10-1 oba bakubire ku namba eri 0772530123 0772530124.
0772530224 be bannaffe abo aba Speed Plus Holding Company Limited abakutuusiza ebyamaguzi okuva ebweru w'eggwanga. Jolita Coffee Works ono agenda kuyambira ddala kulimira mwanyi ku mutwalo gumu mu 1200 ku buli kikolo. Ogenda kubeera nti olime mwanyi paka ku makungula nga bo be bagirabirira be bakola donke waaka yenna munnange ku sambayo ey'emmwanyi abongera okutegeeza nti bagirabirira paka ku makungula ne bagikwasa gwe n'okungula n'ojjamu ensimbizo. Weekwata Bajolita Coffee Works bakuteekereteekera obugagga obw'ensibo. Kyogenda okukola balage bulazi ttaka bweryenkana obunene bwalyo, then n'ebikolo by'emmwanyi bimeka bye weetaaga ku ttaka eryo bo bakikolere. Basange Wakiso ku Hoima Road ku kizimbe okuli Centenary Bank, oba bakubire ku namba 0787 97 0787 97 oba ku 0200 99 12 0200 99 12 ojja kubeera nti obafuna bulungi ddala aba Jolita Coffee Works bakolere ku nsonga zonna ez'okulimira emmwanyi mu bugagga obw'ensibo okubuteekateeka obulungi. Emirimu gikyaliwo ba suppliers nga muli wakati w'emyaka 18 ku myaka 25 babeetaaga, ba marketeers abali wakati w'emyaka 18 ku myaka 25 babeetaaga, nammwe ba trainees bagenda batendekera emyezi 6 abaagala okuyiga okukola cake nga muli wakati w'emyaka 16 ku myaka 18 nammwe mwetaagibwa nga banaakola obulungi bakusigala nga bakolera kampuni eno oba bakuweebwa emirimu. Beetaaga ba boda riders abalina pikipiki nga ziri mu mbeera nnungi nga zisobola okukolera kampuni mugende mutandike okubeera nti mukola. Balina n'ez'okuvugira ku looni bazirina nga kasente katono ddala kogenda okusooka okusasulako then ziri ezisigadde osasula empola mpola ovuga kibanja mpola omutali sente zeeyongeramu. Bagamba nti genda picha eyo obeere nti ogyefunira nayo ebyetaagisa. Oteeka okubeera nga anaakolera kampuni yaabwe ng'osobola okwogera olulimi Oluganda, ng'osobola okwogera Oluzungu n'olulimi waakiri lumu okuva mu West oba mu Western Uganda. Twogera ku lulimi nga Lunyankole, Lukiga, Lutooro, Lunyoro ng'osobola okwogera ennimi ezifaanaganako bwe zityo. Then osobola okubeera nti owandiika n'okusoma nakyo kamu kakwakulizo. Oteekwa okubeera ng'omanyi okusoma n'okuwandiika, oteekwa okubeera nga oli mwesigwa ate ng'osobola okwesigamwako, ng'oli reliable, nga basobola okwetaaga wonna we bakwetaagidde nga wooli. Oteekwa okubeera nga oli munyiikivu mu kukola nga weekubiriza, ate oteekwa okubeera nga tolina ndwadde yonna egenda maaso nakubeera nti ekutawaanya mu mubiri gwo. Oteekwa okubeera nga amala senior 4 oba senior ey'omukaaga, ate nga bw'oba olina degree oba diploma eyebeera added advantage. Sindika application letter yo ku namba ya WhatsApp eri 0776416665 0776416665 0776416665 oba okube ku namba eri 0757051093 oba bakyalireko wali eri enansa na Kibuloka okulinaana Shell petrol station. Omulimu ogwo obeere nti munnange ogufuna kwegyo gye mmenye waggulu. Mbogo yali ngabo omulangira Nuhu Mbogo kyabasinga omumanyi bulungi, omumanyiiko ki bye yakolera obusiramu mu Uganda yonna obimanyi. Kati jangu weefunire ekitabo ekyawandiikibwa munnaffe Mugonza Abdallah Batobeewa, kiri wano ku reception ya Part of Africa Radio ku mitwalo 2.5 zokka. Otegeerere ddala ebyafaayo bya bwana Nuhu Mbogo kyabasinga n'engeri gye yayambako obusiramu okusaasaana mu Uganda mutwalo gumu mu 2.5 zokka. Ojje wano ku reception ya Pal FM okifune. Fungiza tukole ne Pal FM. Fungiza tukole musomo gaggadde okutegekebwa radio y'Enganzi 17 okusobola okubeera nti gukuyambako okwejja mu bwavu n'okuseeseetuka ku level gy'olimu mu byenfuna ogende ku level endala.
Kakati tujja kubeera wali ku Odi Kampala Gaddafi National Mosque Conference Hall okuyingira mitwalo 2 gyokka. Ng'ennaku z'omwezi zijja kubeera 12 omwezi ogw'10/2025 tusigaze ebbanga lya weeks nga 2 zokka. Nabwe kityo weewandiise nga bukyali ate aneewandiisa nga bukyali waliwo ebijjirako oyinza okumaliriza ng'ogenda kuddayo n'entandikwa. Oyagala kulima apple, oyagala kulunda nkoko, oyagala kutandika business, oyagala kusuubula bweru wa ggwanga oba kusuubula wano mu ggwanga, oyagala kukola ki bya bulimi, oyagala okutandika oba zonna business tugenda kuleeta abantu abakugumuzzo bagende maaso n'okubeera nti bakunnyonnyola. Nagambye business bw'owulira nga erinnyisa pressure eyagala kumalayo kabba kwekutulira nti yakutuse lwaki yakutuse yafudde ki, business yamusse. Business ng'olaba eyagala kwettira wabiriwo ekitagatta bulungi kyoteeka okubeera nti oteeka mu nkola jangu okifune mu musomo guno. Kizibu okujja mu musomo gugenda okubeeramu abantu kumpi 10 lulamba n'obulamu idea gy'osobola okuteeka mu nkola, so ne connection oyinza okuvaawo ng'ozifunye nga gwe ekibadde kikutawaanya nga tolina katale. Jangu mufungiza tukole ne Pearl of Africa Radio nga 12 ogw'10/2025 jangu wano ku reception ya Pearl FM weewandiise ofune tiketi yo ng'obudde bukyali, oba si kyo ogenda kuyita ku nnamba y'essimu eno giwandiike omukubira omugambe bannange njagala kwewandiisa mufungiza tukole ne Pearl of Africa Radio nga omukisa gukyaliwo oba nga obudde weebuli. Gy'onaakoma okwewandiisa amangu gy'ogenda okoma okutuula okumpi baleme kusiikiriza mu musomo wali ogwafungiza tukole ne Pearl of Africa Radio. Kakati ennamba eno sooka ogiwandiike, sooka owandiike ennamba y'essimu eno egenda kubeera nti ekuyambako okwewandiisa mu bwangu ddala. Bw'ayagala okwewandiisa ennamba eri 0704 59 12 15 0704 59 12 15 0704 59 12 15 obeere nti weewandiisa mu nteekateeka eya fungiza tukole ne Pearl of Africa Radio. Njagala kuzzaayo ekkololo tufune ebigambo bya First Lady mukyala Janet Kataha Museveni, mukyala w'omukulembeze w'eggwanga First Lady. Genda maaso n'okubeera nti ayogerako eri eggwanga. Njagala kumukuwa wano the First Lady ow'eggwanga lyaffe erino erya Uganda. Okay, kulibwe nti First Lady tumufune. Because now, as I have just said, we have 12,549 primary schools. Tulina amasomero 12,259. But we still have some children who do not have schools. I do not doubt that. Abatalina masomero. I do not doubt that. Ekyo takibuusabuusa. So in secondary schools, we had 459 government schools in 1986. Mu 86 twalina amasomero ga senior 459. But now we have 1,524. Kati tulina 1524. And I can go on, but I wanted to first show you what the problem is, because most of the children who come from poor families can only access education from government primary schools. Asobola okweyongera naye kyagezaako tulaga nti tulina abaana abava mu families ezitali bulungi nnyo naye ate nga basobola kugenda mu masomero ga gavumenti gokka. Now, that journalist also talked about salaries for government secondary school teachers. Emisaala egy'abasomesa abasiniya mu masomero ga gavumenti. The science teachers' salaries have been enhanced to 4 million per month
from Uganda shillings 960,000 5 years ago. Emyaka etaano emabega omusaala gw'abasomesa aba science gwayongezebwa okuva ku mitwalo 96 okutuuka ku bukadde 4 buli mwezi. Kukula ly'omuntu wa bulijjo 179 Pal FM. So yenteekateeka ey'ekibiina ki National Resistance Movement abali wali eri ekkololo okwogerako eri eggwanga okuba mukulembeze w'eggwanga ate nga kati candidate ow'ekibiina ekyo ekya NRM nga bagenda maaso n'okubeera nti bannyonnyola ebyo bye basuubira okukola. Yebadde enteekateeka yaabwe olunaku olwaleero tugenda kulindirira olunaku olw'enkya era tujja kuweereza ebinaaba bigenda mu maaso. Kyagulanyi Robert Ssentamu wa NUP ajja kubeera nti naye agenda for nomination aveeyo agende ku lukuŋŋaana wali eri enateete we baamukkiriza okuba olukuŋŋaana. Then ne munnakibiina kya FDC Nathan Nandala Mafabi James ajja kubeera nti naye agenda okunominatingibwa wali kakiiko ak'ebyokulonda. In fact Nandala Mafabi yajja okusooka ku ssaawa 4 ez'okumakya, then Kyagulanyi Robert Ssentamu ajja kubeera wa ssaawa 8 ez'emisana ez'olunaku olw'enkya. So kati awo tusuubira nti bw'anaavaawo bajja kuba bagenda buli omu gy'ateekwa okwadressingira abantu. Nalabye bannakibiina kya FDC bagenda kubeera ku kisaawe kya Buganda Road kyenalabye kyebagenda okubeera nti badressingiramu abantu. Mugenda konfaminga wano Joel Yanamagemba ajja kubabuulira munnakibiina kya FDC wagenda okubeera Nathan Nandala Mafabi wagenda okuba olukuŋŋaana olunene ddala. Nga bwetunuulira munna Conservative Party Joseph Elton Mabirizi oba naye agenze maaso n'okubeera nti akkirizibwa okwewandiisa. Empapula ze yali teyazitwala mu National Council for Higher Education. Twalinga wano eno ne Council Kayondo nga bibagamba babikole, naye alabika teyazitwala mu National Council okufuna kye bayita certificate eri eya equivalence. Bagipima ne balaba oba yenkanankana n'empapula za wano, then ne bakukkiriza okubeera nti nominatingibwa kasooba nga certificate eyo gifunye. Awo wenyini we tujja okutandikira nate mu programu endala. Ebisigadde n'ebinaagoberera birindiire mu programu nga bibadde bita mu Parliament ne programu eya Naamwatulira wali eri ekiro. Assalamu alaikum warahmatullahi